Wurtz reaction. Wurtz reaction. Inter second year chemistry. Important reactions. Inter second year chemistry. Important reactions. Organic chemistry. Okay. Now the first one, Wurtz reaction. First one, Wurtz reaction. Simple, very simple. Alkyl halides. Alkyl halides react with sodium. Alkyl halides react with sodium in the presence of dry ether. In the presence of dry ether to form alkanes. Okay, this is very simple. Alkyl halides react with sodium in the presence of dry ether to form alkanes. Okay, my dear students, alkyl halides ante ఏంటి అసలు? Alkyl halides ante simple RX. R means alkyl, X means halide. R means alkyl, X means halide. Clear? Next, alkyl halides reacts with sodium in the presence of dry ether. To form alkene. Very simple. Students, alkyl halide ante RX sodium తోటి రియాక్ట్ అయింది, ఆల్కేన్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం స్టూడెంట్స్. Example, RX means, suppose we are taking methyl iodide. R means methyl, X means iodide. X ante halogens. Okay, X ante halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, halogens. So now we are taking iodine. R means methyl. So methyl iodide reacts with sodium plus methyl iodide in the presence of dry ether. It forms ethane. Very simple. So methyl iodide అనేటువంటిది 2 moles తీసుకున్నాము. మిథైల్ ఐడైడ్ ఎన్ని మోల్స్ తీసుకున్నాము? 2 moles. ఓకే, సో మిథైల్ ఐడైడ్ అనేటువంటి 2 moles, సోడియం అనేటువంటిది 2 moles. సింపుల్, 2NaI. And next, now this CH3 and this CH3 both are combined and forms ethane. Very simple. Now this is the Wurtz reaction. Clear, my dear students? This is very simple. ఒక్కసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం. ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్. అంటే డ్రై ఈథర్ సమక్షంలో ఆల్కేన్స్ ను ఫామ్ చేస్తుంది. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఆల్కైల్ హాలైడ్ అంటే ఆర్ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం. ఆర్ఎక్స్ ప్లస్ 2Na ఆర్ఎక్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ ఆర్ఆర్ ప్లస్ 2NaX.
Suppose now we are taking the example methyl iodide. మిథైల్ ఐడైడ్ అనేటువంటిది 2 moles తీసుకున్నాం. సో మిథైల్ ఐడైడ్ both are combined sodium metal in the presence of dry ether, just it forms ethane and sodium iodide. Now this is the Wurtz reaction. This is very simple. Okay, alkyl halide ante RX, RX ను RX alkyl halide, methyl 1 carbon ఉంది కాబట్టి మిత్. Now this is methyl iodide. Now this is also methyl iodide. 2 moles methyl iodide reacts with 2 moles sodium. Okay, 2 moles methyl iodide reacts with 2 moles sodium and form ethane. ఈ మిథైల్ రెండు కంబైన్ అయి ఈథేన్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ 2NaI సోడియం అయోడైడ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. క్లియర్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ Wurtz reaction. Okay, fitting reaction. This is also very important. Reaction, fitting reaction. Very simple. Aryl halide halides react with sodium. Aryl halides react with sodium in the presence of dry ether. To form diphenyl. Okay, my dear students, aryl halide reacts with sodium in the presence of dry ether to form diphenyl. Okay, first of all, aryl halide. Now this is aryl halide reacts with sodium. Very simple. Aryl halide reacts with sodium in the presence of dry ether. To form diphenyl. Okay, clear? Now this is the aryl halide reacts with sodium in the presence of dry ether. Simple, very simple. Now this 2Na and XX
and XX 2NaX 2NaX. Very simple. Now this phenyl and this phenyl both are combined and forms diphenyl. Diphenyl. Very simple. Very simple. Now we are taking example. We are taking example. Now this is chlorobenzene. Chlorobenzene reacts with sodium. Reacts with sodium. Reacts with sodium. In the presence of dry ether. In the presence of dry ether. And form diphenyl. Diphenyl. Okay, my dear students, this is very simple. Wurtz reaction లో మనం ఇథైల్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ మిథైల్ అయోడైడ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం అరైల్ హాలైడ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? అరైల్ హాలైడ్. అరైల్ హాలైడ్. Now this is aryl halide reacts with sodium in the presence of dry ether to form diphenyl. 2NaX also formed. Okay, clear? Now this is very simple. Aryl halide place lo chlorobenzene. Now this is what? Chlorobenzene. Chlorobenzene. Clear? Now this is chlorobenzene. Chlorobenzene, chlorobenzene. 2 moles of chlorobenzene reacts with 2 moles of sodium and forms diphenyl plus 2NaCl. Now this is very simple. This is very simple. Now this is fitting reaction. Wurtz reaction ku fitting reaction ku ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింపుల్ గా ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అని మనం వుర్ట్జ్ రియాక్షన్ లో రాస్తాం. ఇక్కడ అరైల్ హాలైడ్స్ అని రాయడం జరిగింది. అంతే, సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, క్లియర్? అరైల్ హాలైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ సోడియం ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ టు ఫార్మ్ diphenyl. Clear? Aryl halide means now this is aryl halide plus 2Na plus now this is also aryl halide in the presence of dry ether to forms diphenyl. Okay, now suppose we are taking the example chlorobenzene. Chlorobenzene. So chlorobenzene, 2 moles chlorobenzene. This is 1 mole chlorobenzene and this is also 1 more chlorobenzene reacts with sodium. Reacts with sodium, and now this 2Na and this chlorine combine and forms 2NaCl, and now this phenyl group and now this phenyl group both are combined and forms diphenyl. Diphenyl. Now this is very simple, very simple. Okay, aryl halide reacts with sodium in the presence of dry ether to form diphenyl. Now this is simple fitting reaction. Fitting reaction. Okay, clear? This is very clear. So ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, Wurtz fitting reaction. Wurtz fitting reaction. This is very simple. Wurtz fitting reaction. Chlorobenzene. Chlorobenzene.
and ethyl chloride and ethyl chloride, chlorobenzene and ethyl chloride, react with chlorobenzene and ethyl chloride react with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to form ethyl benzene, to form ethyl benzene. This is very simple, very simple. Now chlorobenzene and ethyl chloride react with sodium in the presence of dry ether to form ethyl benzene, to form ethyl benzene. Now we are writing chlorobenzene, chlorobenzene 2Na plus ethyl chloride C2H5Cl, C2H5Cl in the presence of dry ether to form ethyl benzene, ethyl benzene. Clear? Ethyl benzene. Simple, very simple. Now this is chlorobenzene. Now this is chlorobenzene, chlorobenzene. Now this is ethyl chloride, ethyl chloride. Now this is sodium. Okay. Chlorobenzene reacts with sodium and ethyl chloride also. Chlorobenzene, ethyl chloride reacts with sodium and forms ethyl benzene. This is very simple, very simple. This 2Na and this chlorine combine and forms 2NaCl. Okay. This sodium and this chlorine and this chlorine. Clear? This sodium, this chlorine and this chlorine 2NaCl. Now this is 2NaCl. Clear? Next, now this benzene and now this ethyl. Both are combined and forms ethyl benzene. Ethyl benzene. Simple, very simple. ఈ C2H5 అనేటువంటిది ఈ క్లోరిన్ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది. దెన్ ఇథైల్ బెంజీన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్? Clear? That's it. Now this is Wurtz fitting reaction. Wurtz fitting reaction. Clear? My dear students, simple. This is very very simple. Chlorobenzene అనేటువంటిది ethyl chloride తో chlorobenzene and ethyl chloride రెండు కూడా సోడియంతో కలిసి రియాక్ట్ అయ్యి ఇథైల్ బెంజీన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ గా chlorobenzene, ethyl chloride both are combined. Chlorobenzene and ethyl chloride both are reacts with sodium and forms ethyl benzene Clear? ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాం. వుడ్జ్ ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్ లో మనం ఏం తీసుకుంటామంటే క్లోరోబెంజిన్ ఇథైల్ క్లోరైడ్ రెండు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, క్లోరోబెంజిన్ ఇథైల్ క్లోరైడ్. ఓకే,
ఈ క్లోరోబెంజిన్ ఇథైల్ క్లోరైడ్ సోడియం తోటి రియాక్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇథైల్ బెంజిన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. సింపుల్, దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. క్లోరోబెంజిన్ ethyl chloride reacts with the sodium in the presence of dry ether to form ethyl benzene. Okay, clear? Now this is Wurtz fitting reaction. This is also very important reaction in second year intermediate chemistry board examination. Okay, clear? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి స్టూడెంట్స్. క్లియర్? సో ఈరోజు మనం వుర్జ్ రియాక్షన్, ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్, వుర్జ్ ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్, ఈ 3 రియాక్షన్స్ అనేటువంటివి మనము ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, క్లియర్? అదేవిధంగా ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే.